partagée et de coopération renforcée. Le Togo, fidèle à sa tradition de dialogue et de médiation, reste profondément attaché à la promotion de la paix. À titre d'exemple, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, je voudrais, avec votre autorisation, parce que vous aviez invité votre homologue du Libéria, rappeler des faits historiques qui lient non seulement le Togo et le Libéria, mais surtout montrent le rôle que le Togo a joué dans la paix au Libéria. Avec votre permission, Monsieur le Président du Conseil, ce rappel se fera sur 5 points essentiels et importants. Et pour cela, je dirais, the first point of the role of Togo plays the last time in the peace in Liberia is clear. The first point is mediation and diplomacy. Togo's contribution to the resolution of the crisis in Liberia was marked by its diplomatic role in regional peace effort. The role of the late President of Togo, the President Eyadema, in peace building remains remembered. From the first mediations, he had worked alongside here in Togo. He worked with the West African leader to facilitate talks between the opposing faction in Togo. Thanks to his intervention, crucial agreements were signed, paving the way for a peaceful political transition. The President Eyadema declared in 2003, peace is priceless, and we must do everything possible to reconcile our Liberian border. The second point is a peace agreement. Your Excellency, Lomé also served as a framework for the signing of an official ceasefire agreement here. Dans cette même salle, le 13 février 1991, fut signé un accord de paix sur le Libéria, sous l'égide du président Eyadema. C'est cet accord de paix qui a permis l'accord de paix final signé à Accra en 2003. The third point is a regional commitment. As a member of ECOWAS, Togo works with all other countries in the region to stabilize a peace process in Liberia. The fourth point is a humanitarian assistance. Togo has contributed to the humanitarian effort to support refugees and internally displaced people in Liberia, facilitating, of course, access to international aid. The fifth point is a post-conflict monitoring. After the signing of the peace agreement, Togo continued to engage his reconstruction and reconciliation initiatives in Liberia, sending delegation to support the peacemaking effort. Your Excellency, in conclusion, Togo's role in the Liberia peace process illustrates the importance of regional diplomacy and cooperation is resolving conflicts in West Africa. It's very important to know the President Eyadema here in this same building did everything to put Nigerian faction and make peace together. Sous l'impulsion du président du Conseil, le président Faure Zimnania Singbe, ici présent, mesdames et messieurs, notre diplomatie s'emploie à tisser des ponts
entre les États, entre les régions et entre l'Afrique. Cette tradition diplomatique issue depuis les indépendances du Togo, qui, à un moment donné, avec le président Eyadema, s'est révélée une diplomatie très active pour la paix, continue toujours à voir l'œuvre. C'est ainsi que dans le Sahel, la région des Grands Lacs ou le golfe de Guinée, le Togo agit avec discrétion mais confiance, faisant de la concertation une méthode et de la solidarité une force que vous connaissez toutes et tous du président du Conseil, Fort et Sozimna Nyasingbi. Le Forum de Lomé s'inscrit dans cette vision, un espace d'échange concret et un laboratoire d'idées où décideurs, chercheurs, jeunes leaders, tous présents ici unissent leurs efforts pour construire la paix. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, distingués invités, vous aviez le Président du Conseil a l'habitude de dire, et je le cite, « La paix est une œuvre collective, exigeante et continue. Elle se construit patiemment par la parole partagée, la confiance rétablie et l'action concertée. » Je voudrais finir, Monsieur le Président du Conseil, pour vous remercier pour votre présence, car grâce à vous, le Togo va bien et le Togo va mieux. Je vous remercie. Merci à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur pour ces chaleureux propos. Si les murs pouvaient parler, il nous aura un peu conté l'histoire et nous lui en savons infiniment gré. Nous retenons qu'il nous faut penser ensemble, agir ensemble et bâtir la paix ensemble. Et nous avons tendance à croire en Afrique qu'il nous faut agir résolument, mais qu'il nous faut aussi prier résolument et chanter ces prières 2 fois. Nous vous invitons à accueillir le second intermède qui vous sera présenté par le chœur Yubilaté, une chanson bien de chez nous qui nous rappelle la nécessité pour nous tous, tout en agissant pour la paix, d'être convaincus qu'un être supérieur nous protège et veille sur nous et conforte nos actions en faveur de la paix et de la sécurité à l'occasion de cette seconde édition du Lomé Peace and Security Forum. Accueillons le chœur Yubilaté.
spirito asseye legicle anico e due fiare Merci au cœur jubilaté. Nous revoici sur les importantes thématiques centrées sur la paix et la sécurité en Afrique, et nous avons maintenant la joie et le privilège d'accueillir quelqu'un qui a occupé les plus hautes fonctions dans ce puissant pays qu'est la République fédérale du Nigeria et qui va maintenant nous délivrer son message de paix. Allow me to welcome for his speech his fantastic leader, born in Nigeria, former president of Federal Republic of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo. Des applaudissements à la hauteur. Merci d'accueillir l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Monsieur Olusegun Obasanjo. Your Excellency, President for Nasengbe, Your Excellency, President Burki, President of Liberia, let me stand on the protocol very well established by the Foreign Minister. I thank and congratulate President Nasengbe for the establishment of Lome Peace and Security Forum as an event to meet, to rub minds, to think and to deliberate on issues of peace, security, stability, development, conflict prevention and conflict resolution in Africa. And I thank you for inviting me for this second edition. The theme for this second edition talks of strengthening and sustaining peace and stability in a changing world. Strengthening and sustaining peace and stability in a changing world. Although the peace, security, Peace and Security Forum, Lome Peace and Security Forum, bring peace and security together. But the theme for this edition, leave out security. And I wonder, because you cannot have peace without security. And the global situation
situation today is not just changing, it is fractured, it is unstable, it is unpredictable, it is absolutely devoid of security and solidarity. It is unreliable and it is dangerous. Impunity and arbitrariness reign and rule the world. The laws, rules, and regulations of international relations and interaction are brushed aside wantonly. And we in Africa, whichever way, have the wrong end of the stick. Even when the situation wasn't as bad as this, the laws, rules, and regulations of international relations and interaction were mostly in place before our independence. They were not made for us, not by us, and not to serve our purpose. However, we continue to live with it and in it. Now that these are wantonly disregarded, we are left high and dry, with our persistent and undiminished levels of conflicts, insecurity, instability, unpredictability, corruption, election malpractices, and underdevelopment. After over 60 years of independence, will it be right to continue to scapegoat by blaming colonial heritage or legacy? In most cases, we are paying attention to and treating symptoms rather than diseases. Our disease is bad governance in mismanaging diversity. Our disease is not understanding development, believing and living on received ideas, and other people's narratives about us. We have to take responsibility for our destiny in our hand. We cannot continue to outsource our life and livelihood, our development, including our food, our protection,
prosperity. In addition, we are plagued with greed, selfishness, corruption, lack of character, and what is the way forward for Africa? I believe very strongly that we need a moral rearmament and leadership that will lead to good governance. Inclusive society, equity, fairness, justice, and judicious management of diversity. With such leadership at all levels and in all walks of life, not only at the political level, Africa will be able to stand together in good neighborliness, shared prosperity, and common security. No country will look will look unto Africa for peace, will look outside Africa for peace internally and with its neighbor. Security, stability, and resources for development of Africa will be mobilized internally and incentivized from outside Africa. The resources to develop Africa and keep Africa in peace, security, stability, and progress are there in Africa and outside Africa, and can be mobilized and be brought into Africa to develop Africa and create conducive environment for the resources that are out to come in. In emphasizing management of diversity as the basic fundamentals for peace, security, stability, and predictability and progress in Africa. Let me tell the story of what I know about South Sudan in the days of John Garang. When John Garang began to work and fight for a new Sudan, we were working together. And I said to him at a time, I said, John, because I fought for unity in my country, I will not be able to be by your side if you have to fight for disunity in Sudan. And John Garang said, no, I'm fighting for a new Sudan, unity. But all the odds were against him, religiously, racially, regionally, but he persisted
And on one occasion, I had to attend a meeting in Washington on Sudan. There were people from Sudan, from Khartoum, from Juba. And at that meeting, there was also a good friend of mine, Francis Deng, from Sudan. And I look at brothers from Khartoum, and I said, look, here we are. And here is Francis Deng from Southern Sudan. Can he be the president of Sudan? Without hesitation, they said, no, never. And I said, why not? They said, because he's not an Arab and he's not a Muslim. And I said, for what reason should I then continue to say Francis Deng should continue to be a Sudanese? If by accident of his birth, not his own making, he was born in Southern Sudan, so he was not an Arab. He was born in Southern Sudan, so he was not a Muslim, he was a Christian. And that bars him from being anything other than less than what he should be. And that is the position in most parts of Africa. Mismanagement of diversity. And there's nowhere in Africa where there's no diversity. Diversity of culture, of language, of race, of tribe. And for as long as we cannot manage diversity in inclusive society, we will continue to have no peace, no security, no stability, no predictability, no development as we should have it, and no progress. What is our solution? Solution is leadership. And peace, security, and progress, stability are so important, so serious, that it should not be left in the hands of one group alone. And President Ferdinand, once again, I thank you and congratulate you for the establishment of Lome Peace and Security Forum, because here we bring together experts, professionals, policymakers, leaders to come together and think together and work together for peace, security, stability, predictability, and development and progress of Africa. And I believe it's attainable. Thank you.
And once again, and we would like to thank you so much, His Excellency Olusegun Obasanjo. And we were surprised to find out how strong he is, isn't it? We thank God for that. Thank you so much for the inspiring speech. It is with great respect that we now welcome a visionary head of state, a defender of peace and development in West Africa. I have the honor of inviting His Excellency, Mr. Joseph Boakai, President of the Republic of Liberia, to kindly deliver his speech. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, recognizing the President of Togo, my friend and brother, Fuad Nsingbe, President Obasanjo, ECOWAS leadership, AU, distinguished friends of Africa and supporters, ladies and gentlemen. President Obasanjo, we're not going to challenge you. We're not going to imitate you. We're very proud of it. I bring you a warm greeting from the people of the Republic of Liberia, a nation that has traveled a long, difficult path from conflict to peace, from despair to hope, from destruction to renewal. It is a pleasure to return to Lomé, this time to participate in the second edition of the Lomé Peace and Security Forum. This important gathering is not only a platform for addressing complex challenges facing our world, but also reaffirm Lomé's historic role in mediating peace in our region and strengthening African solidarity. I vividly recall how warring factions from Liberia and Sierra Leone, once safe haven here, engaging in dialogue that resulted in the historic Lomé Peace Accord for both nations. The importance of those accords lies in their creation of the Truth and Reconciliation Commission, the special court, two institutions that brought justice and healing. Lomé has therefore earned a legacy that commands respect and gratitude. It was in this spirit that I gladly accepted the invitation from my brother, Excellency Fuad Nsingbe, to come and share a few reflections with you. At the age of 80, I stand before you as a witness to history and a student of lessons. I've experienced the painful tremors that led to Liberia's 1980 coup, the dark years of civil conflict, and the long, arduous journey toward reconciliation and renewal. I have seen devastating consequences of instability and extraordinary resilience of people. In 2003, a comprehensive peace agreement born of region in cooperation, relentless diplomacy,
paved the way for peace and established institutions like the Truth and Reconciliation Commission, which sought to heal the deep wounds of our nation. It is within the context that I find the theme of this year's forum, Africa Facing Complex Security Challenges, how to build and consolidate peace and stability in a changing world, both timely and crucial. Liberia understands too well the cause of conflict. For over a decade, our civil war tore apart the social fabrics, displaced thousands, and destroyed our institutions. Yet, we also stand today as a living proof that peace is possible when the nation chooses dialogue over division and forgiveness over vengeance. Our path to peace has been rooted in national ownership, reconciliation, community empowerment, and sustained partnerships. To confront our painful past, Liberia established the Truth and Reconciliation Commission. As President, I have sought to implement its recommendations because there can be no lasting peace without justice and reconciliation. That is why I issued a formal apology to the victims of Liberia's civil war, a moment of national reflection and moral renewal. It was essential for the state to acknowledge its role in the conflict and to restore dignity in those who suffered. This was followed by symbolic reburial of former President William Talbot, Samuel Kayando, and the 13 members of the tribal cabinet decades after their tragic executions. This act was not about politics, but about truth, reconciliation, and dignity. Today, my administration is working towards establishing a War and Economic Crime Court, an important step to ensure accountability for the atrocities and economic crimes of the past. We believe that accountability strengthens peace, not weakens it. To prevent repetition and promote remembrance, we are also addressing national amnesia by memorializing the victims of the conflict, including the West African peacekeepers who lost their lives in the line of duty. We continue to honor ECOWAS for its selfless role in restoring peace to Liberia. Liberia peace had lasted for over 2 decades because it is owned by the people. The chiefs, the women groups, youth organizations, civil society became the backbone of post-war recovery. They mediated disputes, rebuilt communities, and restored trust where the state was absent. They demonstrated that peace can start from the grassroots through persistent and moral strength. We have learned that rebuilding roads and buildings mean little if we neglect to heal the human spirit. Reconciliation requires honesty, empathy, and forgiveness. Peace is not just the silence of guns, it is the presence of justice, opportunity, and hope. Weak institutions breed instability. Liberia has therefore prioritized good governance, the rule of law, and human rights. The Truth and Reconciliation Commission revealed how corruption, exclusion, and institutional failure
became the root causes of conflict. To address these systemic issues, my government is implementing reforms to promote responsive governance, accountability, and equitable development. We believe that institutional reform and economic renewal must go hand in hand to correct past injustices and secure a better future for all Liberians. Your Excellencies, we gather here at a defining moment for our continent. Across Africa, from the Sahel to the Horn, from the Great Lakes to the Mara River Basin, peace and stability have been tested by old and new challenges. Coups, violent extremism, and resource-based conflict continue to threaten our collective security. At the same time, misinformation, climate change, economic inadequacy, and inequality are deepening fragility. But Africa must never be defined by crisis. We must be defined by courage. We have the wisdom, the resilience, and the creativity to shape our own destiny. As an African proverb teaches us, when the spider web unite, they can tie up a lion. This reminds us that the strength of our strength lies in unity and collective effort. The peace we seek must be homegrown, created by Africans, owned by Africans, and sustained by Africans. Liberia's experience helped to define an African approach to peace building, one that focuses not only on peacekeeping, but also on conflict prevention and regional cooperation. With the support of ECOWAS, the African Union, the United Nations, Liberia reformed its security institution and strengthened its democracy. Our peace is intertwined with that of our neighbors. Through the Mara River Union, we continue to deepen cooperation with Sierra Leone, Guinea, Cote d'Ivoire, to ensure that our borders become bridges of opportunity rather than barriers of suspicion. We are revitalizing the early warning system, promoting cross-border trade, and encouraging dialogue to prevent the spread of instability. Peace in West Africa must be collective, for no nation can be secure while its neighbors are in turmoil. To sustain peace and security, Africa must address the fractures and the sources of fragility. First, we must invest in inclusive political processes grounded in democratic norms and institutional integrity. Legitimate and participatory government builds trust and reduces the risk of conflict. Second, success is access to justice, and it must be universal. Justice is right, not a privilege, and it is central to peace and stability. Third, human security must be prioritized. True security is not only about the absence of war, but also the protection from poverty, disease, and environmental degradation. Fourth, promote economic inclusion, especially for youth and women, improving the economy by creating the right conditions
for growth will foster sustainable livelihood, expand access to essential services, and reduce the risk of long-lasting social conflict. The illegal migration of youth across deserts and oceans to Europe and America through dangerous terrain in search of better opportunities and the influence of war entrepreneurs have become one of the most troubling and persistent images reflecting our conflict and socio-economic struggles. Our youth, many of whom are victims of war, should be rebuilding their nation, investing in their welfare, including education, innovation, and inclusion. Should not be seen as charity. It must be a peace-building strategy. Through economic inclusion, the state can build resilience, strengthen social contact between the government and its citizens, and improve state-society relations. Fourth, we must promote economic inclusion, especially for women and youth. Investing in education, innovation, and the livelihood is not charity. It is a peace-building strategy. Finally, regional and constitutional institutions such as ECOWAS, continental institutions such as ECOWAS, African Union, Mara River Union, must be empowered to lead in the early warning and preventive diplomacy. Your Excellencies, peace must be both continental priority and a global partnership rooted in fairness and respect for African agency. As Liberia returns to the United Nations Security Council, we do so as a humble messenger of Africa's experience that peace, though fragile, is possible when anchored in justice and inclusion. The lesson from Liberia is simple yet profound. Peace is not a destination, it is a journey, one that every generation must walk with renewed commitment. May the experience of Liberia remind the world that Africa's peace is the world's peace. May peace reign across our continent. It bless those who support peace. I want to thank President Ayité for being bold and brave in trying to foster peace in Africa. Thank you. Sincère gratitude à son Excellence Monsieur Joseph Boakai, président de la République du Libéria, pour ses chaleureux propos à l'occasion de ce Lomé Peace and Security Forum. Toute notre gratitude à lui. Une diplomatie active est forcément discrète, empreinte de respect au service de la paix. C'est à cela qu'il s'active. Nous avons maintenant la joie et le privilège de vous inviter à accueillir votre hôte à l'occasion de cette deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Le président du Conseil, accueillons très chaleureusement son Excellence Monsieur Faure et Sozimna Nyasingwe. Que nos applaudissements soient à la mesure de notre reconnaissance pour ses actions résolues en faveur de la promotion de la paix dans notre pays, mais également dans la sous-région et en Afrique. Excellence, Monsieur Joseph Boakai, président de la République du Libéria, chers frères, chers amis. Excellence, Monsieur le Président Olusegun Obasanjo, Dier Baba. Monsieur le Président du Sénat, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise,
Monsieur le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Monsieur le président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Madame Aminata Touré, ancienne première ministre du Sénégal et haute représentante du président de la République du Sénégal, Monsieur le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Monsieur le directeur exécutif du Lomé Peace and Security Forum, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à Lomé, ville d'ouverture, de dialogue et de paix, pour cette deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Je me réjouis de voir que cet espace est devenu un lieu de réflexion respecté sur les grands enjeux de sécurité du continent. Le thème qui nous réunit cette année ne pourrait pas être davantage d'actualité. Comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation. Car partout autour de nous, c'est une époque de grands bouleversements. Les rivalités géopolitiques se ravivent, les conflits se multiplient, les menaces se transforment. Et partout, les mécanismes multilatéraux sur lesquels reposait une grande partie de la sécurité internationale s'essoufflent. Dans ce contexte, notre continent n'est pas à la marge. Il est au centre. C'est pourquoi notre responsabilité collective est immense. Nous devons repenser la paix en Afrique, non pas comme une aspiration abstraite ou idéaliste, mais comme un véritable projet politique et stratégique que nous porterons nous-mêmes. Je voudrais donc partager avec vous 4 convictions à ce sujet. Elles guident déjà l'action du Togo et j'estime qu'elles sont essentielles pour renforcer durablement notre sécurité collective. D'abord, nous devons être les acteurs principaux de notre propre sécurité. Car trop souvent, notre continent a été considéré comme un théâtre pour des rivalités extérieures. Nos problèmes ont été analysés depuis d'autres capitales et des solutions ont été décidées et imposées depuis d'autres enceintes. Mais le monde change et ce modèle est révolu. L'avenir de la sécurité africaine se jouera d'abord ici, sur notre continent. Cette volonté d'autonomie stratégique n'est pas une volonté d'isolement. C'est plutôt une volonté de maîtrise. Nous devons exercer fermement notre capacité à définir nous-mêmes nos priorités, nos instruments et nos alliances. Cela suppose des institutions régionales fortes, Union africaine, CEDEAO, CEAC, SADC. Cela suppose aussi des capacités nationales robustes, des armées professionnelles, des diplomaties actives, des mécanismes régionaux efficaces. Et c'est précisément ce que nous nous efforçons à réfléchir et à construire ici. Un espace africain de dialogue et d'action, capable de formuler un agenda sécuritaire africain cohérent, légitime et résilient. Puisque nous n'avons pas vocation à subir la vision sécuritaire des autres, alors nous devons inventer et imposer la nôtre. Et cela m'amène à ma deuxième conviction, c'est que la paix durable se construit par la cohésion locale. La paix ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit par l'inclusion
et par la justice sociale. Les conflits auxquels nous sommes confrontés trouvent souvent leur origine dans des inégalités territoriales, des frustrations sociales ou des exclusions politiques. Quand une communauté se sent oubliée, marginalisée ou méprisée, l'instabilité n'est jamais très loin. La réponse durable, c'est de tisser les liens de proximité. C'est la participation des citoyens, le dialogue communautaire, la réconciliation nationale. C'est aussi de comprendre que les femmes, les jeunes, les autorités locales, la société civile sont des acteurs de paix à part entière. La paix, on l'a souvent dit, n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de la justice, de la dignité et de l'espoir. C'est donc dans la représentativité des institutions et dans l'accès équitable aux services publics que se forge la stabilité. Je le redis clairement, la sécurité n'est pas qu'une affaire d'armes ou de budget. C'est aussi une affaire d'éducation, de santé, d'emploi et de gouvernance. C'est pour cela que le Togo a choisi de placer l'inclusion sociale et territoriale au cœur de sa politique de sécurité. Ma troisième conviction, c'est que la prévention, l'anticipation et le renforcement des capacités sont les clés de notre vision régionale de la sécurité. La sécurité du continent doit être collective, coordonnée et prospective. Car nous faisons face à des menaces mouvantes, terrorisme, criminalité transnationale, désinformation, cyberattaques, insécurité climatique. Aucune armée, aucune frontière, aucun État ne peut les affronter seul. Il faut passer de la réaction à la prévention. Cela signifie investir davantage dans la veille stratégique, le renseignement partagé, les systèmes d'alerte précoce et les mécanismes d'intervention rapide. Mais anticiper, c'est aussi agir sur les causes profondes. Chaque crise évitée est une victoire, certes silencieuse, mais décisive. Nous devons renforcer les politiques publiques qui réduisent les inégalités, atténuent les effets du changement climatique et empêchent que la misère n'alimente la violence. Une partie de la bataille va se jouer dans le champ numérique. Il y a des technologies qui pourraient être des atouts majeurs pour la prévention et la médiation. Mais elles comportent aussi des risques. Je pense à la désinformation dans l'espace numérique ou à l'usage hostile des drones dans l'espace physique, mais aussi à l'émergence de nouvelles inégalités liées à la fracture numérique. Nos États doivent être utilisateurs et promoteurs, mais aussi gardiens de ces technologies en veillant à ce qu'elles servent la paix plutôt que la déstabilisation. Ma quatrième conviction, c'est que nous ne pouvons pas réfléchir à une paix durable sans aborder la question des financements et des partenariats. Soyons clairs, la sécurité a un coût et ce coût doit être assumé. Il n'est pas question de dépendre de financements extérieurs instables et souvent conditionnels. Il faut donc sans doute inventer nos propres instruments. Cela passe par une mobilisation plus forte des budgets nationaux et un recours plus stratégique au secteur privé, notamment dans la prévention et la reconstruction post-conflit. Mais pour cela, il faut d'abord, ou même en parallèle, redéfinir les règles du jeu avec nos partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous avons besoin à la fois de pouvoir défendre nos frontières, protéger nos populations, investir dans notre jeunesse et faire face aux effets du changement climatique. Pourtant, chaque crise sécuritaire nous contraint à des arbitrages impossibles entre la défense, la santé, l'éducation ou l'investissement productif. L'architecture financière mondiale place nos États face à un dilemme impossible. Nous ne pouvons financer notre sécurité
qu'en creusant notre dette. Pourtant, investir dans la paix africaine, c'est prévenir des crises dont le coût global serait infiniment plus lourd. On ne peut pas continuer à pénaliser ainsi la paix au nom d'une orthodoxie financière court-termiste. Il faut donc nous donner les moyens de financer nous-mêmes notre sécurité sans compromettre notre stabilité macroéconomique ou alourdir davantage des conditions de dette déjà insoutenables. Ce sont toutes ces règles de jeu de l'architecture financière mondiale qu'il faut repenser. C'est pourquoi je plaide systématiquement auprès de nos partenaires pour que les dépenses de sécurité et de stabilisation dans les États de première ligne soient reconnues comme des biens publics mondiaux. Nos partenaires doivent comprendre que ce sont des investissements, au même titre qu'un barrage ou une école. Cela passe par une réforme du système de dotation dans les cadres de financement et de soutenabilité de la dette. Notre monde traverse une période d'incertitude, mais je veux que Lomé reste un lieu de clarté, un lieu où l'on ose dire que la paix n'est pas un rêve naïf, mais une stratégie exigeante, un lieu où nous parlons d'une seule voix et de manière constructive, un lieu enfin où nous proposons une autre manière de penser la sécurité, par l'autonomie, par l'inclusion, par la prévention et par la responsabilité partagée. C'est cela, je crois, l'esprit du Lomé Peace and Security Forum. Un esprit d'action, de lucidité et de solidarité. Puissent nos débats des 2 prochains jours nourrir des solutions africaines et inspirer le reste du monde. Et que de Lomé puisse rayonner cette vision simple, celle d'une Afrique en paix, souveraine et forte. Je vous remercie. Une Afrique en paix, souveraine et forte, ce sont les derniers mots à l'occasion de cette ouverture solennelle de la 2e édition de Lomé Peace and Security Forum. Toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Nous allons respectueusement les solliciter nos officiels pour la photo de famille. Cela nous permettra de changer la configuration pour suivre après tout de suite le panel numéro 1. Cette photo de famille va rassembler messieurs les ministres des Affaires étrangères ainsi que les chefs de délégation, les panélistes, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement et bien évidemment leurs excellences, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la République du Libéria et Monsieur l'ancien Président de la République fédérale du Nigeria ainsi que les présidents des institutions de la République togolaise. Donc nous allons prier respectueusement les chefs de délégation, les ministres des Affaires étrangères, les panélistes, Madame la représentante du PNUD, de bien vouloir se mettre en place pour que juste après, leurs excellences ainsi que les présidents des institutions les rejoignent pour la photo de famille. We humbly ask Honorable Minister of Foreign Affairs, Chief Delegate, panelists to join us for the photo, and we will humbly ask after that, Your Excellency, President of Council, President of Liberia and former President of Nigeria. And we kindly also invite all the moderators to join the panelists on stage. Thank you. Nous resterons juste en place pour le changement de la configuration. Juste après cela, il y aura le panel 1
construire un avenir pacifique dans la région des Grands Lacs, opportunité pour une stabilisation durable et une coopération régionale renforcée, dont la modératrice est le professeur Sarah Myriam Martin-Brûlé, et le speaker principal, son Excellence M. Olusegun Obasanjo, avec comme intervenant Merci beaucoup. 3 panels sont programmés pour cette première journée. Le premier est intitulé « Construire un avenir pacifique dans la région des Grands Lacs, opportunités pour une stabilisation durable et une coopération régionale renforcée ». J'ai l'immense plaisir d'inviter en premier la modératrice, professeure Sarah Myriam Martin-Brûlé, professeure titulaire au département de politique et d'études internationales à l'université Bishop au Canada. Madame la modératrice donc se chargera d'introduire ces intervenants. Merci. Merci, Excellence, Mesdames, Messieurs, distingués invités.
Dans le cadre de ce premier panel intitulé « Construire un avenir pacifique dans la région des Grands Lacs pour une stabilisation durable et une coopération renforcée », c'est pour moi un immense honneur de présenter Son Excellence Monsieur Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, a visionary statement and a central figure in contemporary African diplomacy. President Obasanjo has played a decisive role in the prevention and resolutions of conflicts across the continent, and his long-standing commitment to dialogue, reconciliation, and regional integration has made him a respected and influential voice well beyond Nigeria's borders. Beyond his national responsibilities, President Obasanjo has distinguished himself as a tireless mediator and a peacemaker, contributing to numerous peace processes. His insights into the challenges and opportunities facing Africa today, whether in matters of security, governance, or sustainable development, are rooted in a unique experience shaped equally by action and reflection. It is therefore with deep respect and sincere appreciation to welcome today President Obasanjo, whose vision and leadership continue to inspire peace-building and stability efforts across Africa. So, Mr. President, the floor is yours. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, building a future of peace in the Great Lakes region, opportunities for sustainable stabilization and enhanced regional cooperation. The Great Lakes region of Africa is the hub of Africa. Is the engine house of Africa. The content of the Great Lakes region of Africa is so important to the Great Lakes region itself, to Africa as a continent, and to the world. So we have the Great Lakes region of Africa, which has two longest rivers of Africa as part of what it holds for Africa. As its name implies, the greatest lakes in Africa are located in that region. More than half of the mineral deposits of Africa are located in that region. Almost 4,000 years of recorded history in that region. Unconquered and uncolonized part of Africa in that region. Even the effort by a European colonial country defeated by that region. So that region holds the best for Africa. And somebody was talking about the
Great Lakes region, and he said to me, if the whole Great Lakes region of Africa has peace, Africa will have peace. If the Great Lakes region of Africa has no peace, Africa will have no peace. I believe he's right. And he said, if you really want to hold Africa, hold the Great Lakes region. And also, that is right. And yet, the assets, the greatest assets of Africa is in the Great Lakes region. Again, with the assets, we have liability. Liability as a result of internal strife, as a result of internal conflict, as a result of covetousness of what the Great Lake region has, internal strife and internal disunity. Poor neighborliness, even within the Great Lake region itself. Lack of regional unity and solidarity. And of course, too many hands, dirty hands, inside the Great Lake region of Africa. But are there prospects for sustainable stabilization and peace and security? Of course there are. What makes for the good of the Great Lakes region is also what can be utilized to deal and create opportunities for sustainable stabilization and enhance regional cooperation, regional unity, and regional development. The panel will examine what needs to be done and how it can be done to make the Great Lakes region of Africa the greatest asset that we have in Africa regionally to serve the region, to serve Africa, and to serve the world for the good of the world. I wish the panel successful deliberation. I will invite the panelists to please come on stage. And while they get installed, I will say that it is, of course, a very great honor to open this first panel following this inspiring address by President Obasanjo, whose words powerfully reminded us that peace and stability in the Great Lakes are, of course, essential conditions for peace and stability in the whole African continent and for local, regional, and global collective security as well. Please, if the panelists could come and sit for this first panel. I will invite Ambassador Huang Chia, Ambassador Said Jinnit, as well as Professor Martin Boas to please join me on stage, and His Excellency Mr. Meni as well, please.
Depuis plus de 3 décennies, cette région se trouve au cœur des dynamiques africaines de paix et de coopération et évidemment, elle fait face à des défis complexes, des groupes armés transnationaux, l'exploitation illégale de ressources naturelles, des tensions frontalières, fragilité institutionnelle et évidemment des crises humanitaires. Mais il a été mentionné aussi ce matin que cette même région incarne une formidable capacité de résilience, d'innovation politique et économique. Dans les discours ce matin, on aura entendu l'importance de souligner que la gouvernance partagée prenne le pas sur la fragmentation. Ce panel invite donc à réfléchir à ce changement de paradigme, comment passer d'une gestion réactive des crises à une stabilisation proactive, comment transformer les ressources naturelles en moteur de développement et de paix et comment inscrire la coopération régionale au cœur d'une intégration économique africaine capable de répondre aux défis contemporains. Donc, pour nourrir cette réflexion, nous avons le privilège d'accueillir des personnalités dont l'expérience illustre l'engagement en faveur d'une paix durable. Son Excellence l'ambassadeur Wang Cha est envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, dont la médiation contribue à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Ababa et au renforcement du dialogue politique. Nous avons également avec nous son Excellence l'ambassadeur Saïd Djinnit, ancien commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs et aujourd'hui conseiller senior à Accord. Reconnu pour son expertise dans la diplomatie préventive et la consolidation de la paix. Nous avons également son Excellence M. Wamkele Mene, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, dont la vision incarne une Afrique plus intégrée, économiquement souveraine et tournée vers l'avenir. Et nous avons le professeur Martin Boes, chercheur à l'Institut norvégien des affaires internationales, NUPI, dont les travaux éclairent les interactions entre la gouvernance économique, politique et dynamique de conflits en Afrique, notamment centrale. Donc ensemble, nos intervenants exploreront les voies vers un avenir pacifique et prospère dans les Grands Lacs, en s'appuyant des leçons du passé et sur les opportunités économiques et politiques qui s'ouvrent à travers les cadres régionaux. Pour chacun des intervenants, je proposerai une question directive suivie d'une intervention de l'intervenant de 10 minutes avant ensuite d'ouvrir pour une discussion avec la salle. Je commencerai donc avec l'ambassadeur Xia. Ambassador, given your deep engagement in regional diplomacy and mediation across the Great Lakes, how do you assess the balance between structural and immediate drivers of instability, particularly the interplay between governance deficits, cross-border armed dynamics, and competition over natural resources? And in your view, what practical steps can regional, local, and international actors take to transform these same resources from sources of conflict into levers for durable peace and cooperation? I will leave you 10 minutes for the answer. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement le président du Conseil de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, ainsi que le professeur Robert Lucet, ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale et des Togolais de l'exercice, pour l'invitation à prendre part à cette deuxième édition du Forum sur la paix et la sécurité de Lomé. C'est l'occasion pour moi de vous saluer et de partager quelques réflexions. Tout à l'heure, dans l'intervention du ministre Lucet, une expérience est déjà partagée. C'est une solution africaine aux problèmes africains, la médiation togolaise dans la crise du Libéria. Et donc, on a déjà une bonne expérience partagée. Ensuite, je suis un peu confus d'intervenir sur la région des Grands Lacs parce qu'il y a dans le panel mon prédécesseur, Saïd Djinnit, qui est plus expérimenté que moi. Mais pour répondre à votre question, je partage juste quelques réflexions sur la dynamique des conflits et les facteurs d'instabilité dans la région des Grands Lacs. Les origines de la crise actuelle et les origines profondes des conflits récurrents
dans l'est de la RDC et dans le reste de la région des Grands Lacs sont bien connus de tous. L'est de la RDC continue de vivre de façon tragique les conséquences du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette région de la RDC continue également d'être le théâtre d'une crise humanitaire sans précédent, de subir les affres de la guerre du fait de la présence d'une multitude de groupes armés, de tensions ethniques récurrentes, de l'exploitation illégale des ressources naturelles, de l'absence de l'autorité de l'État. Les universitaires et autres experts de la région ont longuement disserté sur ces dynamiques et facteurs d'instabilité. Je ne veux pas revenir là-dessus trop long. En revanche, comme envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, je souhaiterais m'intéresser sur quelques mesures concrètes que les acteurs régionaux et internationaux pourraient davantage mettre en œuvre pour transformer certains de ces acteurs de conflit, en particulier les ressources naturelles, en levier d'une paix durable et d'une coopération renforcée. J'insiste sur le mot davantage parce que nous avons tous conscience que des efforts sont en cours depuis le début de la crise pour y mettre fin, mais malheureusement, des défis persistent. J'ai parlé tout à l'heure de mon prédécesseur, l'ambassadeur Saïd Djinit. Il va intervenir plus longuement sur l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais permettez-moi d'en dire un mot, compte tenu de son importance pour la stabilité dans la région des Grands Lacs. Cet accord cadre, signé à Addis le 24 février 2013 par la RDC et ses voisins, sous les auspices des Nations Unies, découlait en effet d'une analyse lucide des facteurs structurels de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. La signature de l'accord cadre reconnaît les limites d'approche isolée et s'engage à une action coordonnée sur les plans national, régional et international pour résoudre de manière durable les cycles de violence dans la région des Grands Lacs. Au niveau national, l'accord cadre souligne la fragilité institutionnelle dans un pays centre, dans un pays clé de la région des Grands Lacs, la mauvaise gouvernance, les défis de corruption et l'absence de réforme du secteur de la sécurité, tout cela constitue des moteurs majeurs de l'instabilité. Il met l'accent sur la nécessité pour la RDC de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, de promouvoir la réconciliation nationale, de lutter contre l'impunité et de renforcer les institutions démocratiques. Ces réformes internes sont considérées comme essentielles pour rompre le cycle de la violence et rétablir la confiance entre l'État et ses citoyens. Et donc, si nous voulons faire une analyse plus, je dirais, profonde et en toute franchise de l'état de la crise actuelle, c'est à nous de voir où se trouvent toutes ces réformes de la RDC. Au niveau régional, l'accord identifie les ingérences extérieures, le soutien transfrontalier aux groupes armés et la compétition pour le contrôle des ressources naturelles, c'est-à-dire l'attachement à une logique de zone d'influence,
et la prédation économique comme des facteurs déterminants de la persistance des conflits. Il promet l'accord cadre promeut la coopération et la confiance mutuelle entre les États voisins, notamment par la non-ingérence, le respect de la souveraineté, la gestion concertée des frontières et l'exploitation légale et transparente des ressources naturelles. Cette dimension régionale vise à briser les logiques de méfiance et à poser les jalons d'une sécurité collective. Enfin, au niveau international, l'accord cadre reconnaît la responsabilité de la communauté internationale dans l'accompagnement des efforts de paix à travers un soutien politique et aussi un soutien financier et technique coordonné. Il encourage une approche intégrée et cohérente des Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations régionales en qualité d'institutions garantes pour éviter la dispersion des initiatives, des processus et renforcer la redevabilité mutuelle. Comme on le voit avec l'accord cadre, les acteurs étatiques ont une responsabilité essentielle en vue de prendre des actions ciblées pour favoriser des réformes institutionnelles courageuses et renforcer la coopération régionale. Mais les acteurs non étatiques continuent eux aussi à jouer un rôle ambivalent. On voit par exemple d'un côté que les groupes armés financés par le commerce illégal de minerais, souvent avec l'appui venu de l'extérieur, exploitaient les carences de l'État pour prospérer. De l'autre, les organisations de la société civile, les femmes et les jeunes et certains leaders communautaires sont devenus des forces motrices de paix, de médiation et de réconciliation. Ces acteurs et actrices de la société civile doivent donc être soutenus pleinement par les partenaires, car ce sont des alliés de la paix. En ce qui concerne les ressources naturelles, elles sont à la fois une bénédiction, ça doit être une bénédiction, mais malheureusement, souvent dans la région des Grands Lacs, aujourd'hui, c'est une malédiction pour la région. Les minerais ont financé des conflits, nourri la corruption et attirent des acteurs armés internes et externes. Le commerce illicite des minerais a alimenté une économie parallèle, quelquefois une économie même plus forte que l'économie formelle d'un État, privant les États des ressources vitales pour leur développement. Cependant, ces mêmes richesses ne sauraient être une fatalité. Elles peuvent devenir un levier de paix et de prospérité si elles sont gérées de manière responsable, qui plus est dans le contexte de la transition énergétique mondiale qui accroît la demande en minerais stratégiques. Il s'agit là d'une occasion unique d'attirer des investisseurs responsables dans la région des Grands Lacs en plaçant la gouvernance, la redevabilité et la durabilité au cœur des politiques minerais. L'avenir dépendra de la capacité des pays de la région à instaurer la transparence, à redistribuer équitablement les revenus miniers et à promouvoir des économies locales durables. Nous sommes convaincus que la coopération régionale dans la gestion des ressources transfrontalières peut devenir un vecteur d'intégration et de confiance mutuelle. Le mécanisme régional de la certification
mise au point par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour lequel, comme vous le savez, un atelier de haut niveau vient de s'achever à Gaborone, au Botswana, avec l'appui du secrétariat du processus de Kimberley et les systèmes de traçabilité des minerais. Tout cela constitue des instruments prometteurs pour assainir la chaîne d'approvisionnement et rompre le lien entre ressources et violence. Il y a quelques années déjà, le pacte de la Ciergelle, l'accord cadre d'Addis Abeba, ces deux documents jetaient les bases d'une approche régionale intégrée en combinant réforme interne, coopération entre États et soutien international. Il est temps de voir, 10 ans après la mise en œuvre de ces documents, pourquoi la paix et la stabilité ne sont pas toujours là dans la région des Grands Lacs. Quels sont les progrès? Quelles sont les faillances? Quelles leçons les pays de la région des Grands Lacs doivent tirer pour mettre fin, enfin, à ce cycle d'instabilité et de l'instabilité et du manque de la paix. À notre avis, sur le moyen et long terme, l'accord cadre constitue à servir de plateforme, entre autres, pour travailler à travers la revitalisation en cours sur les causes profondes de la crise afin de résoudre les problèmes de méfiance politique, d'insécurité cyclique due à l'activisme néfaste des groupes armés, à l'exploitation illicite des ressources naturelles et à la faible intégration régionale. Mais on sait qu'il faudrait bien plus qu'une série d'accords pour que la région des Grands Lacs connaisse une stabilité durable définitive. Il faut de la volonté politique. Il faut avoir plus de confiance politique entre les pays à un plus haut niveau, de l'abnégation et une très forte détermination à surmonter ensemble les défis qui persistent. Car, du côté des populations, ces populations des Grands Lacs qui aspirent légitimement à vivre en paix ont montré à maintes reprises leur capacité à se relever, à dialoguer, à se reconstruire. Notre devoir collectif est donc de soutenir les populations, de pousser davantage les hommes politiques à prendre leurs responsabilités pour ensemble traiter les causes profondes, les causes structurelles des crises en appui aux acteurs locaux de paix avec un seul objectif commun, une région des Grands Lacs réconciliée, stable et prospère en renonçant définitivement à la logique de zone d'influence, à la prédation économique. Je vous remercie. Merci beaucoup, ambassadeur. Je me tourne maintenant vers l'ambassadeur Jinit. As a long-standing advocate of the Addis Ababa Framework Agreement, how do you assess its impact 12 years on in addressing the structural causes of instability in the Great Lakes region? And from your perspective, what has been the most significant achievements and shortcomings of its implementation, and what specific steps should regional institutions and international partners as well now take to revitalize the spirit and the commitments of the framework in light of today's evolving security and political dynamics? On m'a demandé
de faire une brève présentation sur le thème « L'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans les Grands Lacs, 12 ans après, évaluation et perspective ». Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs, en février 2013, les dirigeants des pays des Grands Lacs ont signé à Addis Abeba l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, prenant des engagements pour rompre le cycle des conflits et instaurer une paix durable. Cet accord reposait sur un mécanisme régional de suivi, MRS, en abrégé, réunissant les chefs d'État et de gouvernement 2 fois par an en marge de l'Assemblée générale des Nations unies et en marge du sommet de l'Union africaine afin d'évaluer la mise en œuvre de ces engagements. Permettez-moi de partager avec vous 4 observations tirées de mon expérience de ce processus. Premièrement, l'accord cadre a servi de référence aux efforts entrepris jusqu'ici pour restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Les déclarations signées par la RDC et le M23 en décembre 2013, quelques mois après la signature de l'accord, lui ont donné une portée politique concrète. Dans le cadre de leur suivi, le bureau de l'envoyé spécial a facilité 2 rencontres directes, inédites, à Kinshasa, entre les autorités congolaises et des représentants du M23, ouvrant la voie au rapatriement volontaire depuis l'Ouganda de 70 membres du M23. Les initiatives menées sous l'égide de l'accord, qu'il s'agisse du renforcement de la confiance entre services de sécurité, de la gestion des ressources naturelles ou des conférences sur l'investissement privé à Kinshasa en 2016 et à Kigali en 2019 ont confirmé son rôle de vecteur de stabilité et de développement régional. Ces initiatives ont aussi montré leurs limites face à la méfiance persistante entre certains États de la région. Les efforts pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC, les efforts en cours et ceux à venir, et à restaurer l'entente régionale devraient continuer à s'inscrire dans l'esprit de l'accord d'Addis Abeba et des autres instruments régionaux qui demeurent des cadres privilégiés de promotion de la confiance, de la stabilité et de la paix. Deuxièmement, les résultats mitigés observés témoignent de l'engagement inégal des parties prenantes. Lors du MRS tenu à New York en 2014, le premier auquel j'ai participé, les discussions ont été brèves et peu substantielles, avec la présence fugace de 2 seuls chefs d'État. Quelques mois plus tard, à Addis Abeba, l'ordre du jour a été examiné, mais sans réel débat et en l'absence des dirigeants. Ces constats ont montré que les réunions tenues en marge de grands événements tendent à rester marginales. Suite à une réforme du fonctionnement du MRS, ces réunions se tiennent désormais dans la région, une seule fois par an, pour tenir compte du programme chargé des chefs d'État et sous la présidence d'un chef d'État de la région, plutôt que sous celle des chefs exécutifs des Nations Unies et de l'Union africaine. Ces ajustements ont revigoré le mécanisme, renforcé son appropriation par les États et encouragé une participation accrue des dirigeants malgré un certain essoufflement observé récemment. Troisièmement, les Nations Unies ont joué un rôle central dans la création de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et dans l'élaboration de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tous deux
poursuivent les mêmes objectifs. Il est donc essentiel d'assurer la cohérence de leurs actions et d'éviter les chevauchements, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Au-delà de ce partenariat, une coordination étroite doit être maintenue avec les autres garants de l'accord cadre, l'Union africaine et la SADC, en plus des Nations Unies et de la CRGL, ainsi qu'avec les organisations régionales autres, comme la CEAC, la Communauté d'Afrique de l'Est et la COMESA. À ce jour, l'accord cadre, il faut l'avouer, repose principalement sur le Bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies, ce qui souligne la nécessité d'un engagement collectif renforcé. Quatrièmement, 12 ans après la signature, l'accord cadre demeure pertinent, mais certaines lacunes doivent être comblées pour qu'il retrouve toute sa vitalité. 3 leviers peuvent y contribuer. 1. Redonner un rôle central aux chefs d'État et de gouvernement, non par devoir protocolaire, mais par conviction stratégique, leur appropriation des engagements de l'accord cadre et leur implication directe dans la définition des priorités et la reddition des comptes sont la clé d'un engagement renouvelé. 2. Mieux articuler les mécanismes régionaux existants afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action collective. 3. Ancrer la coopération dans des bénéfices tangibles pour les populations à travers des projets économiques transfrontaliers, inclusifs et porteurs de développement partagé. Merci de votre attention. Thank you. I will now turn to Mr. Mene. Given your leadership in advancing continental trade and economic integration, how do you envision regional cooperation serving as a catalyst for stability and peace in the Great Lakes region? And more specifically, how can frameworks such as the Washington Peace Accord or the African Continental Free Trade Area be leveraged to transform natural resources wealth into engines of sustainable development, inclusive growth, and social cohesion across the region? Well, thank you very much. First, let me appreciate His Excellency President of the Council for the invitation and for really the vision of peace and security on our continent and implementing it in our time. And I want to appreciate that as an African. I want to also thank the Minister of Foreign Affairs, Professor Duse, for the invitation to be here. If I may answer that question in the following way. In 2020, the Assembly of Heads of States and Government of the African Union declared that the theme for that year was silencing the guns. And of course, that objective was not met because the conflict continued, and conflicts around the continent continued. Then in 2023, when our heads of states convened in Malabo, the extraordinary summit on unconstitutional changes of power, they extended this implementation of the theme of silencing the gun to the decade of silencing the gun. And so you can see the vision and the commitment of the African Union and our heads of states to tackle this particular challenge of instability, insecurity throughout some pockets of our continent. And that has an impact on the economic development of our continent. And that is the underlying point of your question. Where there is no peace, where there is no security, there will be no economic prosperity. And so peace, security, these are prerequisites, foundational steps to enabling economic prosperity that is shared across the continent and, of course, that is shared in country.
And so this particular question that we are confronting today really, in many respects, is going to determine whether or not, as a continent, we meet the objectives of Agenda 2063, the Africa we want, and the aspirations that are embedded in Agenda 2063, the Africa we want. It permeates throughout all our segments of society. It affects youth entrepreneurs. It affects smallholder farmers. It affects small medium enterprises. And we know it from our region here in West Africa. We know that when there's a coup d'etat in a particular country, informal traders are shut out of markets. Smallholder farmers are shut out of markets. They are not able to sustain their livelihoods. And this, the result of lack of peace and security has a very, very direct impact on the economic development and the livelihoods of our people. And so I think the nexus is not often the nexus between peace and security on the one hand, economic development, trade and investment. I don't think that we often, as Africans, focus on that nexus. And this is why I'm very happy that this dialogue is taking place. Now, what do we do to ensure that there is sustainable peace and security once there is a political agreement, as we've heard from the previous two panelists? How do we ensure the sustainability of this peace? The best way to do that is to create opportunities for all and to ensure that people benefit. In the case of the Great Lakes region, that people benefit from the minerals of the country or the region. The DRC is probably the third or the fourth largest producer of lithium, with Zimbabwe and Zambia. We all know that as the world transitions from combustion engines to electric powered vehicles, that lithium will be at the core of this industrial global transformation that is about to take place. And so we've got to focus our efforts on how do we get investment in the processing of the minerals in the country or in the countries for the benefit of the people, and also to ensure that industrial development is shared. So if we don't have the peace in the region, we will not be able to have a contribution that is quite significant, potentially, to global trade and to the global industrial revolution that is about to take place, at least in the context of how renewable energy shall now power industrial sector in the auto sector. So you can see the critical importance of peace and security to global trade, and also obviously to regional trade. There's another example that I may cite, the Lobito Corridor, which is a flagship project for the region. And where the Lobito Corridor is successfully implemented, which I believe it will, the benefits to the region are immense. Starting in Angola, Zambia, southern part of DRC, in fact, all the way up to Tanzania, the connection of that trade corridor, it shall contribute to peace and stability in the region. And so this is a second example that I cite of this nexus between peace and security and trade and investment. And the projections you can see, the projections from the African Development Bank, the World Bank,
as well as Africa Finance Corporation, about the investment. You put aside the commercially priced returns on investment for those who are investing, but the returns on investment for the communities and those governments in terms of peace dividends, I believe we have not yet been able to quantify the impact that that will have on peace in the region. The third dimension is how we can build trade corridors that support trade. How we can connect the different regions of the African continent through these trade corridors to support initiatives that will ensure stability and peace. Let's take the Sahel region, for example, where we are able to have trade corridors that connect Algeria to Chad, to Niger, and other parts of the Sahel in a manner that will enable the flow of goods and services. The farmers along those corridors to take ownership, real ownership of their trade and investment in that region. The likelihood that people will want to be involved in jihadist activity will reduce, where we create opportunities, particularly for young people. So I think that the dialogue today and tomorrow, in my view, has got to be amplified throughout the continent. We have a business forum on this, a business forum on that, very, very many business forums in Africa, which is good. But I don't think that we focus enough on the prerequisite. And the prerequisite is peace, stability, and security. On this segment, I will end on this point, that there is political will. Our heads of states are fully engaged, and there are examples where Africa takes the leadership role in conflict resolution, supported by others, of course, the international community. There are positive results. Take, for example, the successful resolution of the conflict in Ethiopia. President Obasanjo just stepped out of the room, but President Obasanjo, former Prime Minister Haile Mariam, former Deputy President of South Africa, as well as the former President of Kenya, we now today have what is referred to as the Pretoria Accords, which resulted in a peaceful resolution of the conflict in Ethiopia. And this was a solution to a problem, a solution that was found by Africans to an African conflict. And the peace in that part of Ethiopia is sustaining. And again, if I can come back to the nexus, as a result of the peace that has been established, we now see in that part of Ethiopia a return of financial services, a return of social services, and the reconstruction of the region with job creation that is attendant with that. And so I think these efforts that are successful, that are led by Africans, supported, of course, by the international community, we must look at these as models for how do we ensure durable, sustainable peace on our continent. And so I'm particularly encouraged as I cite the example of Ethiopia. Of course, there are other conflict areas that continue to endure in South Sudan, for example, in Sudan, where again we see people being thrown back into poverty as a result of conflict. But again, I would say that with the African Union and our leaders fully engaged, I'm very, very confident that we will find solutions to these conflicts also. Thank you very much.
Thank you. I now turn to Professor Boas. You have spent many years analyzing the political economy of conflicts and the dynamics of hybrid governance in Africa's conflict-affected regions. Your work shows how informal networks, local brokers, and cross-border economies often play a decisive, yet overlooked, role in sustaining or resolving conflict. From your perspective, how can national and regional peace-building strategies in the Great Lakes better engage with these local and informal actors rather than bypassing them to foster more legitimate and lasting stabilization? Thank you, Sarah. Very important question. Let me first start by appreciating the invitation that I got to be here. I appreciate the leadership of the President of Togo and also the leadership of Foreign Minister Robert Bizet and also the chairman of the Lomé Peace and Security Forum. I'm very happy to be re-invited here. I was here for the first installation as well, and I'm very glad to be back. And let me also apologize to my fellow panelist members for coming crashing into the panel. I'm sorry about it, but it was due to circumstances that outside that at least was beyond my control, so I'm very sorry about that. Where do I start? I mean, the Great Lakes region has an enormous potential to be a human and economic powerhouse for Africa. But it's the potential for the people who live there is enormous, but also for the whole continent. But while the potential for good is enormous, unfortunately, so is also the current level of human suffering. And when we talk about sort of reconstituting and bringing this part of Africa back integrated into various regional and international national economies, there's two things we need to keep in mind. One is that, unfortunately, part of this part of Africa and the Eastern DRC in particular, a place like North Kivu, has seen war and violence since the early 1990s. And this means that there are generations of people who have grown up not knowing more than war and violence. So what we are talking about here is really reconstituting the whole social fabric. And as much as I appreciate and support the many initiatives that we have heard about the free trade, I mean the Addis Ababa and so on, we need to keep in mind that none of this is going to work if we cannot achieve peace locally. We need to achieve peace locally, and peace locally must also be built locally. And in addition, we have to keep in mind that even if this place has been in a state of conflict, violence and war for a long time, it has not been so in isolation. I mean, there is economic activity going on. There's a lot of economic activity going on, but it's unfortunately most of it is informal, it's clandestine, good parts of it is also illegal. So it's the question here is about how to reformalize economic activity that is already going on. But it's also about getting local communities back at working how local communities should work. And we need to realize that peace must be built locally. And we need to have a sort of step-by-step, community-by-community approach to this. Because if peace is to come to this part of Africa, local communities needs to buy into it. And then there has to be, obviously, there has to be national peace dividends, it has to be regional peace dividends, but equally important, I would say even more important, is to create local peace dividends, so that local communities can return to what local communities should do, and that is to farm, to raise cattle, to work for the survival and
also the thriving of local communities. And here there are enormous challenges, because we have to keep in mind that this has lasted for such a long time. So we'll need to start by recalibrating the whole social fabric. The good news is that there are important local organizations in Congo, in North Kivu, that is working with this. And I just would like to highlight one of them, which is called Hope in Action. And the enormous amount of work they do, for example, through their so-called fatherhood program, in order to sort of also to try to communicate certain messages to young men. And there are way too many young men here who becomes a pool of recruitment for these various armed movements. I think the last head count that I did in the case of North Kivu, which is not a large area, was 38 active local militias. And the question is, how do we deal with these young men who has grown up not knowing anything else than war and violence? Well, we need to get them back into productive work. We need to get the farming sector to work. We need to get the cattle raising sector to work. But we also need to find a way of bringing, young men are already working in the mines, but they are working under dangerous conditions, and most of them, this work is partly clandestine, semi-legal, illegal. We need to find a way of formalizing the mines and the work there, so that it becomes part of an open, transparent, formal economy. The challenges here are enormous, but we also need to remember that the potential is just as enormous, and the countries of the Great Lakes region, and some of them are now unfortunately locked into a bitter conflict between each other, for example, DRC and Rwanda. But Rwanda needs DRC, and DRC needs Rwanda. They need each other. And if you look at the informal trade that is going on, it is obvious how much they need each other. The previous speaker talked about trade corridors and trade routes and established them. But I mean, several of these trade corridors and trade routes, they already exist. I mean, there is an integrated cattle market that goes all the way from North Kivu through parts of Uganda and Kenya into Somalia and all the way into the Persian Gulf. The charcoal market between Rwanda and DRC is already an integrated market, but it's a clandestine integrated market. And we need to find ways of reformalizing this, but we need to find ways of reformalizing it so that it becomes an economy that is inclusive. It's an economy for the people, and that also means that we need to think about governance on different levels. Yes, there are governance failures nationally, but there are also governance failures regionally and locally. And maybe we should rethink this and start working from the bottom rather than trying to reform this from the top. Because if there ever is peace in this part of the world, it needs to be built locally. And that means that we need local politicians, national politicians, regional politicians who works through local communities and bringing local communities into these processes as an integral part of them. So there is much to say about these local political economies that exist in this part of the world. Unfortunately, I think that, and I'll stop here pretty soon. Unfortunately, I think that when I look at many of these initiatives that has been externally sponsored, I mean, Germany has been involved in lots of initiatives concerning the minerals of Eastern Congo, trying to formalize mines and so on. You have various US initiatives and so on. The problem with many of these externally sponsored initiatives is that they really miss and don't acknowledge and understand the local context. One needs to start working with local people instead of working against them. And too many of these initiatives has done it the opposite way. So, in sum, I mean, when I visit a place like Goma, for example, what I see is all this energy, all this activity. There is so much thing going on. One just need to sort of place things on a slightly more stable footing and start working with
the local people who actually drives these local economies because it's part of their livelihood instead of working against them. And I know it's sort of something that one sometimes say because one doesn't have anything else to say, African solutions for African problems. But I mean, here it's very much about, I wouldn't say African, but I mean local solutions for local problems. And one needs to start by working locally. Thank you. Merci beaucoup à tous les panélistes et puis plusieurs thèmes qui sont communs dans vos interventions, mais d'abord la nécessité de transformer la malédiction de l'abondance à travers des cadres, mais aussi des ancrages locaux qui sont nécessaires. L'ambassadeur donc Zia parlait de cette malédiction de l'abondance, qui n'est pas nécessairement une fatalité, mais pour laquelle on peut établir des cadres pour essayer de renverser justement cette malédiction et la transformer en bénédiction. L'ambassadeur Djenit qui rappelle l'importance de la cohérence des cadres internationaux, mais qui doivent être évidemment ancrés dans des contextes et dans des ancrages locaux également. Mr. Mene, the nexus that you're emphasizing on the fact that economic security and peace must be linked to trade and development, but for economic prosperity, not only for a few, but economic prosperity that is shared and that respects sovereignty. So I think this nuance of economic prosperity can come from war and conflicts, but if we want economic prosperity that is shared, then we need to adopt those agreements and respect sovereignty and buy-in, but also invest in peace and development. And finally, the importance of trust in formal processes at the local, regional, and national levels as well that you've mentioned, Martin, as well. The importance of anchoring those economies in formal processes to make sure that, again, prosperity and development can be shared. So thank you very much for those interventions. And now we'll open to the room to interact with the different speakers. I will ask people that ask questions to introduce themselves and also to make sure that these are questions and not necessarily comments. And please make sure to specify to whom you're addressing the questions. Et j'aimerais souligner que j'adresserai également particulièrement des questions à la jeunesse. S'il y a des jeunes dans la salle qui veulent parler. Je pense que vous avez déjà le micro, monsieur. Ok, merci. Je m'appelle Roger Claude Liwanga. Je suis professeur de droit et de négociation internationale avancée à l'université Emory aux États-Unis. Je suis originaire de la région des Grands Lacs. Du coup, la discussion de ce matin a une importance particulière pour moi. Avant de poser ma question, j'aimerais sincèrement remercier le gouvernement togolais pour l'organisation de cette deuxième édition du forum et aussi les panélistes pour la profondeur dans leurs interventions. Comme nous le savons tous, les conflits en Afrique, qu'ils soient interétatiques ou intra-étatiques, sont malheureusement inévitables. Et du coup, l'enjeu majeur ne réside pas en leur existence, mais dans leur gestion. D'où ça peut soulever quelques questions, telles que comment les conflits sont aujourd'hui gérés en Afrique. Dans quelle mesure les accords de paix censés y mettre fin sont effectivement mis en œuvre. L'Afrique dispose-t-elle réellement des outils méthodologiques pour assurer efficacement le suivi des accords de paix? Et peut-on espérer à une stabilité durable si la mise en œuvre des accords de paix n'est ni correctement évaluée ni mesurée? S'il faut parcourir, résumer un peu ce que les panélistes ont dit, si on regarde les 10 dernières années, les accords de paix signés en Afrique, en commençant par l'accord de paix en Libye, en passant par celui de Soudan et de la RDC récemment, le constat est que le résultat de suivi est que ces accords, dans leur mise en œuvre, c'est lent, c'est partiel, c'est biaisé, et très souvent, ça entraîne la reprise des hostilités. D'où ma question, adressée bien entendu à tous les panélistes. Ne serait-il pas temps pour l'Union africaine d'adopter aujourd'hui un outil crédible, objectif,
transparent de suivi des accords de paix et parallèlement de créer une cellule continentale de suivi et d'évaluation des accords de paix afin de renforcer la gestion des conflits et améliorer la mise en œuvre de ces accords à travers le continent. Merci. Merci. Comme la question s'adresse à tous les panélistes, peut-être je vous demanderai à l'ambassadeur Chia de répondre et puis on procédera par ordre. Merci, professeur, pour votre question. Vous êtes juriste. Je pense que d'abord, c'est à nous de réaffirmer notre attachement aux grandes normes et règles régissant les relations d'État à État. Il n'y a pas de secret. Quand on parle de l'accord cadre d'Addis Abeba, ce n'est pas une invention. Ce qu'on trouve dans cet accord cadre, dans une bonne partie, c'est la réaffirmation de ces formes et règles fondamentales, le respect de la souveraineté, le respect de l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, et plus précisément en ce qui concerne la réalité dans la région des Grands Lacs, le renoncement sous toute forme que ce soit aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Il y a ces règles et normes fondamentales des relations internationales. Il y a la réalité africaine. Est-ce que aujourd'hui les pays africains, avec l'appui de l'Union africaine, est-ce que nous serons prêts à chercher à trouver un meilleur équilibre entre le respect de ces règles et normes d'un côté et de l'autre côté la réalité africaine. Plus précisément, dans la gestion de ces conflits interétatiques en Afrique, souvent nous travaillons dans une logique de sécurité collective, de sécurité coopérative. Est-il temps de passer à une logique de sécurité collective, c'est-à-dire avec une instance qui est là pour mesurer et évaluer l'état de la mise en œuvre des engagements qui reviennent aux uns et aux autres, une instance qui n'hésite pas à critiquer les parties fautives, les parties qui ne font pas suffisamment dans la mise en œuvre des engagements. J'ai insisté plusieurs fois tout à l'heure sur le mot la redevabilité. En cas de manquement, en cas d'insuffisance dans la mise en œuvre des engagements, est-ce que nous serons prêts à être plus coercitifs au lieu d'être toujours ménageants à l'écart de toutes les parties, même à l'écart des parties fautives, à l'écart des parties de manquement? Je n'ai pas de réponse. Je suis dans la foulée de vos questions pour poser d'autres interrogations. Merci. Merci. Well, thank you very much for the question. Well, the African Union does have, as you may be aware, a commissioner responsible for peace and security. He would be better qualified than me to speak on the tools. But what I will say is this, that there is an early warning mechanism, an early warning system, which is implemented. There is a peace fund. There is a digital intervention platform
for monitoring and resolving conflicts. But I think the point that the professor made is relevant. You can have all of the political will in the world and the tools from a regional or continental level, but if the peace itself is not organic, then the likelihood for it to succeed is very, very low. And so the idea of combining the political will with organic peace efforts, as well as tools for resolution and finding a peaceful settlement is in my view, very, very essential over and above the tools that we have to deploy. Thank you. Thank you. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez répondre également ensuite? Oui, le monsieur a posé une question, à mon avis, pertinente, celle de la question de la mise en œuvre des accords. Vous suggérez la mise en place d'un outil. Il faut savoir que l'Union africaine et la plupart des groupements régionaux ont des outils. Sur le Early Warning System, il y a plein d'outils. Mais la question se pose également de la mise en œuvre des outils. Donc la question de la mise en œuvre est une question existentielle. Le gros problème que nous avons en Afrique, il se résume en la capacité de mettre en œuvre nos engagements. Vous savez que toutes les réformes de l'Union africaine tournent autour de l'idée qu'on prend plein de décisions et on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Donc c'est la question de mise en œuvre. Mais vous avez raison, les accords, j'ai l'habitude de dire, il est difficile de réaliser un accord de paix. Mais il est encore plus difficile de le mettre en œuvre. Mais il y a des cas, vous avez cité des cas difficiles, mais nous avons eu des cas difficiles qui ont été réglés avec la détermination et la ténacité. Parce que c'est vrai que dans le processus d'élaboration d'un plan de paix, de promotion d'un accord de paix ou de mise en œuvre, il y a beaucoup d'interférences. Il y a d'abord les partis politiques qui ont des agendas mouvants qui changent et donc c'est déjà assez compliqué. Il y a les interférences régionales, plus les influences internationales et maintenant de plus en plus. Donc c'est compliqué, mais nous avons eu des accords monumentaux, complexes. Regardez l'accord sur la RDC. Il y a eu d'abord un accord, et ça n'a pas été facile d'arriver à l'accord de Lusaka. Ensuite, on a eu un accord de Pretoria pour mettre en œuvre l'accord de Lusaka. Ça a pris du temps, mais l'accord a été mis en œuvre finalement. On a évoqué ce matin le processus de Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, Érythrée. Il y a plein d'accords où l'Afrique en général, que ce soit l'Union africaine ou les organisations sous-régionales, le Soudan, avec les efforts de l'IGAD et des partenaires, avec l'Union africaine, nous avons montré qu'il était possible, à force de détermination et de ténacité, de mettre en œuvre les accords. C'est juste pour vous dire, oui, la question est pertinente, mais il n'y a pas de solution miracle. Chaque conflit a son contexte et sa dynamique propre. Il n'y a que la volonté des intervenants dans la paix qui peut faire fonctionner l'accord jusqu'à l'aboutissement de l'accord et la paix est rétablie. Merci. Professor. Thank you. I mean, I'm a great believer in regional integration, and I'm a great, and I very much also support the work of the African Union. But I think we also need to remember that sometimes there are limits to what a regional organization can achieve. After all, I mean, a regional organization is the sum of the entities that exist in a certain place, right? Secondly, when we look at some of these conflicts that has plagued part of Africa, and some of them were now referred to, I mean, the conflict in the Great Lakes region, we have the Sahel situation, we have the situation in the Sudan, and sometimes people say that, no, these are unsolvable conflicts. They have become permanent conflicts, they're just going to last and last. I mean,
No, they are not that complicated after all. They are not unsolvable. They are unsolvable because we also have to remember that for some people, war is not necessarily a bad thing. Civil war is not for some just a stupid thing. There are vested interests that thrives on these war economies. And some of these vested interests are local, some of them are regional, some are external international forces who in fact thrive economically from these conflicts. So, I mean, somebody is making an awful lot of money from the conflicts in Eastern DRC. And we could point to, there are people in DRC who benefit from this, there are people in Rwanda who benefit from this, but there are also international actors who benefit from these conflicts. So we need to stop thinking about some of these conflicts as unsolvable. Conflicts continues because somebody has an interest in the continuation of these conflicts. And then comes the question, I mean, what more is it that various actors could do? What more can the UN do? What more can the African Union do? What more can regional bodies do? Sometimes they can do more, but again, I mean, peace needs to come. Conflict is local, but that also means that the solution to conflict needs to be found locally. And yes, we can be, people like me can become even better at studying conflicts. People who try to work on solving conflicts can always be better. But without a genuine interest from all parties involved in the conflict, then it becomes difficult, and then is when they continue. And I do think that we could learn more from the innovative diplomacy and innovative solution that was worked around some previous conflicts in this region, like the way that we found, in fact, lasting solutions to the wars in Liberia and Sierra Leone, which at that time when they were raging was also seen as, oh, it's so complicated, it's almost unsolvable. Well, it wasn't unsolvable, because one started to look at who's actually involved, what are the interest calculations, and one started working around that, and was able to establish a unison approach that was both international, regional, national, and local at the same time. But these forces worked together. In the case of Liberia, from local nuns who had a lot of respect locally, also respect among some of the warlords and people who were fighting, to the regional diplomacy around the ECOWAS, up to the international level. It's a role model for solving conflict, how one dealt both with Liberia and Sierra Leone, and there are some important lessons learned that we seem to have forgotten. One very important one is this about quick impact, and I know that the name of Jack Klein is sometimes controversial, but Jack Klein did something extremely important when he, on the top of the UN mission, arrived in Monrovia. He realized that people need to immediately see that there is a change coming. And by cleaning up a couple of the main streets in Monrovia, getting the sewers to work, that was quick impact local peace building. Thank you. Thank you. I'll take some few questions. Si vous avez des questions, oui, madame. Si vous vouliez vous présenter également, puis préciser à qui s'adresse votre question. Merci. Okay. Thank you so much. My name is William Hakmi. I'm from the Kingdom of Morocco. I'm doing my PhD on peace and security, and I'm also a member of the African Union-wise Youth Network in Mediation and Conflict Prevention. My question would be regarding like the alignment of peace processes, and it would join the questions of my colleague here. So as Ambassador has mentioned, I mean, the peace agreements, they tend to feel like within 5 years. And when we have like, let's say like alignment between mediation and peacekeeping, they tend to sustain more and be more successful. But the question, especially when it comes to the African continent, do we really have this alignment between the different peace processes, from mediation to peacekeeping, then to peace building? Because, for instance, mediation, it tends to be rushed with shortcoming goals, and there is a lack of inclusivity. The ambassador talked about this lack of mistrust. For instance, like in the DRC, we have like a local like mistrust
we have disputes when it comes to access to land, to the unfair distribution of natural resources, mistrust between the armed groups and the government. So how can you do mediation without first fixing the mistrust that we have? And now in DRC, it's like we have like no peace, no war society. We keep having like a relapse into violence. And then the idea is what's going wrong? Why we don't have like a dialogue between different peace processes? And here I would like to talk about the nexus when it comes to trade and peace. I totally agree. But also there is a nexus between climate change and peace. We need to tackle different problems because they are correlated. So like in the cycle of a conflict, like when you have like before the conflict, during and after. Like normally we need to have, for instance, mediations and then efforts before the escalation. Also during the escalation, not to escalate more, but also like after the conflict, not to relapse into violence. But do we really have this like, especially like in the RC, because there's a lack of peace alignments, and I would really love to know your opinion regarding this. Thank you so much. Thank you. Milba, I'll take one more question and then we'll do a round. Yes, sir, over there. The microphone's coming to you. Good afternoon. Please allow me to observe all protocols because of want of time. My name is Juliana Fala. I'm from Sierra Leone, representing my Minister of Foreign Affairs, who would have loved to be here, but due to other state commitments, he delegated me to come. Talking about peace, conflict, we tasted the war, and we now know how sweet peace is. We know the value of cooperation. We know the value of multilateralism. But one question I want to ask here is that I believe that peace comes from within. Even if all apparatus are put together, if the peace is not from within, then it will not be actualized. When Sierra Leone was ready for peace, the women came out in their numbers, and we said enough was enough. So let me ask the former Commissioner for Peace and Security of the African Union and the former Special Envoy of the UN Secretary General for the Great Lakes this question: what initiatives did you put in place, or have you put in place locally? Can I go ahead? What were the initiatives did you put in place to divert the attention of the people in the Great Lakes, especially the youths, to realize that they should not depend only on the natural resources vis-a-vis the mining, that they can get other sorts of incomes? I come from a region in Sierra Leone that is well known for fueling the conflicts at that time, the eastern region, Kono for that matter, where the blood diamond comes from. But with the leadership of our president, our youths are now engaged in entrepreneurship, education, and other human capital development. So that's my question. What initiative have you put in place to divert the attention of those engaged or those that wholly and solely rely on mining or other mineral resources? Thank you.
Thank you. Ambassador, do you want to start answering? And then we can do a round. Ça marche? Well, if I may answer the question, if it is really a question for me, because the lady has asked the question whether we, that means the AU, the UN, and others, have put in place tools to divert the youth from being involved in illegal activities, but rather keeping them busy with healthy activities for the development of the country. I mean, I cannot say that the UN has objectives, the AU has objectives, the ECOWAS has objectives. There are policies, regional, continental, and international, that member states are expected to follow. And as the President of the Council earlier in his statement made very clear, is the responsibility of the government to make sure that the youth is, the problem of the youth are addressed. The youth is one of the priorities of the African Union, of the United Nations, and of ECOWAS, here in the ECOWAS. But you know, at the end of the day, those in charge with making sure that the youth is employed in a very positive way for the construction of the country is the government. This is nothing, I mean, this is the main responsibility of the government. The President has spoken about injustice, global inclusive development, regional balance, avoiding exclusion of minorities. All that, the issues of governance are essentially issues that falls under the responsibility of government. The responsibility of regional organization is to provide regional, continental, and international frameworks that will enable us to assess the movement of the region, of the continent, in terms of addressing the priority areas, and the youth is certainly one of those priority areas. Thank you. Merci. Si les panélistes veulent répondre également à la question de madame ou peu importe une des deux questions. Ambassador, do you want to answer as well? Je reviens sur l'idée développée tout à l'heure par un panéliste, c'est que pour régler un conflit, souvent c'est la solution locale qui correspond mieux à la réalité sur le terrain. Les Nations Unies doivent jouer leur rôle, mais avec le mandat du Conseil de sécurité. Vous comprenez comment fonctionne le Conseil de sécurité. Après, une autre dynamique, c'est que depuis des décennies, l'Union africaine insiste sur la solution africaine aux problèmes africains, et même on va plus loin par les Africains. Et donc, le secrétaire général nous donne une instruction très claire, c'est d'appuyer, d'accompagner pleinement les efforts de paix africains dans le cadre du principe de subsidiarité. C'est dans ce cadre que les Nations Unies appuient tous les efforts de paix autour de la crise dans la région des Grands Lacs depuis des années, et surtout autour de la crise actuelle. Mais pour faire aboutir, pour assurer la réussite d'un effort de paix, qui soit africain ou externe, d'abord, il faut que les acteurs viennent vers le médiateur avec une volonté politique forte de régler le problème. Et si on vient avec une autre arrière-pensée, et même quelquefois une tactique dilatoire, pour essayer de se donner progressivement
une position plus forte pour que plus tard, dans un autre effort de paix, j'aurai une position plus à l'aise et donc certainement cet effort de paix aura une chance de réussir très mince. Et après, si on prend la détermination de venir dans un processus de paix, en plaçant la confiance en médiateur, il faut travailler pleinement. Il faut se consacrer pleinement aux efforts autour d'un processus déjà mis en place, au lieu de penser déjà à un autre processus ou à un autre effort de paix. Aujourd'hui, dans la région des Grands Lacs, on voit beaucoup d'acteurs, beaucoup de processus africains et extérieurs. Ce que je n'ai cessé de dire et je continuerai à dire, plus les acteurs africains sont unis, solidaires, en mettant de côté des arrière-pensées liées à telle ou telle sous-région, liées à tel ou tel pays, et même quelquefois des considérations de groupe ou personnelles, plus les acteurs africains, l'Afrique, seraient forts pour coordonner ces efforts de paix et après pour être complémentaires avec les efforts de paix extérieurs. Depuis le début de cette année, j'ai commencé à insister sur 3 mots: articulation, coordination, cohérence. Articulation, coordination et cohérence entre les efforts africains et les efforts externes. Mais c'est d'abord aux Africains de travailler autour de ces 3 mots. Articulez vos efforts, coordonnez vos efforts pour être cohérents avant d'être plus à l'aise pour travailler avec les acteurs externes autour de ces 3 mots: articulation, coordination, cohérence. Merci. Je pense que le professeur Boat, vous vouliez réagir également. Yes, just 2 quick comments. I mean, first to my colleague from Morocco. I think that, yeah, I mean, I agree with you that, of course, I mean, there are a number of sort of correlated issues, but I think that sometimes we should also be a little bit careful about sort of correlating too many issues. I mean, if there is, in my point of view, one thing that went very wrong in the case of the UN mission in Mali was basically that it was trying to do all endless kinds of things without losing focus. So it's important to sort of try to stick to, okay, what is this conflict really about? Is climate issues, for example, a major driver of the conflict in the case of Eastern DRC? I would say no. I would say that here you need to look at the most basic things around how it started in the first place. And it started, in my point of view, with what is now known as the inter-ethnic war in Masisi in 1991. It was a conflict over land rights. Solve the land rights issues in North Kivu, and you've solved a large part of it. And at least so far, it has nothing to do with climate or an environmental crisis per se. Secondly, on this youth discussion that has come up, Africa is the most youthful continent that we have seen so far, at least in modern history. And I'm not saying that accusing anybody here in this room for it, but we need to be careful when we talk about youth and conflict, that we don't make being young in itself into a problem.
the youth is not the problem. I mean, if there is a problem, it's the elderly generation. It's people in my age that is the problem, because either we have not worked hard enough to try to solve current issues, or we have been part of creating these problems. And we see it all over Africa now, that Generation Z is racing in different ways. And Generation Z is better educated than previous generations, and thereby also much more impatient. They are not ready to sort of just live like their fathers or mothers did. They want to see social change. They want to see that also for them there is an opportunity for social mobility, and we need to work much harder in order to make that playing field real. They are not working, ils ne font rien du tout. Ce sont des paresseux qui sont là-bas, des déconnants de fond. Yes, sir first, and then in front. Yes, I'll ask the microphone. Wait. D'accord, après. Hello, please. Yeah. Yeah, just can I put my question? No, just sir. There was a question just right here, and then I'll revert back. And yes, the lady in front. Okay, maybe we'll go. Where's the microphone that is working? I'm here. Okay, please go ahead. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Saeed. And please make sure to have a quick question so we can take as many questions as possible. Thank you. Okay. I just want to connect the core issues of economic development, technology, and all development aspects to continental security. So there is an ancient saying in Arabic which say that it كانت اللقمة من فأسك فالكلمة والقرار سيكونان من رأسك, which means if the morsel is from your axe, then the words and decisions will be from your hand. This question is that Africa relies on imports for food, pharmaceutical products, and other technology products. My question is directly to Master Secretary General of African Continental Free Zone Area. It says that how is AFCFTA making sure that building African factories and boosting inter-African trade is directly used as a strategy for security, so that economic self-reliance becomes true foundation for continental peace and sovereignty. Thank you. I'll take another question from the front of the room, but I think it's going to be quicker if I give my own microphone to the lady here for the question, and then we'll take a third question. Thank you very much. My name is Fatuma Farah. I'm Somali diaspora from the Netherlands. The point that I want to add here is when we are talking about the peace and security in Africa, I can't believe that we leave out one key actor. Make sure to have a quick question so we can do a turn. Yeah, okay. Thank you. And I haven't seen a diaspora who can contribute a lot, not only the remittance, but knowledge transfer, idea, investment, and everything. My question is to actually all the panelists, the next between the diaspora and the peace building, is that not important, and how can we actually promote that? Thank you very much. Thank you. I think we have a question over here. Merci beaucoup. Je suis Augustin Favreau, l'ambassadeur de France ici à Lomé. J'ai non pas une question, mais un commentaire, mais qui sera très rapide. Question. Bon, c'est une question. C'est un commentaire sous forme de. Alors, c'est juste pour mettre en perspective. Alors, la question, c'est pour annoncer le fait, enfin mettre en perspective la conférence avec un point d'interrogation, la question humanitaire qui sera à l'ordre du jour, d'une conférence organisée à Paris à la fin du mois d'octobre, en coordination avec nos amis du Togo. Et voilà, et je voulais en profiter juste aussi pour remercier le ministre et le président du Conseil pour l'organisation de cette manifestation
cette manifestation qui, comme diplomate européen et français, est extrêmement stimulante. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle qu'on prendrait avant un tour? Oui, monsieur. Yeah, thank you for giving me the floor. My name is Ahuli Piabalo, student at the University of Lomé in Educational Sciences. At the beginning, the president... Make sure to give the example as a youth to ask a clear question, please. Okay. Thank you. So while the president was breaking the ice to this panel, he mentioned the assets and the limits that we are facing to address this issue. Now, my question is, what is the place, or rather, what is the role, what role can we youth play to address this issue in Africa? Thanks. Thank you. We'll do a round of answers to close the panels. Professor, if you want to start, and then we'll go on the other. Okay, thank you. Let me just address the question on the diaspora. I mean, yes, I mean, it's an important one, and unfortunately also to some extent neglected. I mean, we know from various studies of conflict situations that diasporas play always an important role. They can obviously be a push factor for positive change. Unfortunately, sometimes it's the opposite, because it's sometimes easier to take hardline positions in a conflict if you don't live within the conflict. But anyway, I mean, whether it is for good or bad, there is an enormous influence here that needs to be harvested and taken much more seriously and brought directly into various conflict resolution attempts. Also, it really talks to what I was trying to bring across, this message of, whereas conflict is local, peace building also must be local. And if there is one external actor that actually has some sort of anchoring locally, it is the various diaspora communities, because they interact with their local communities on a regular basis. So I think it's very important and very timely that we brought it up. So thank you for that. Thank you. I think there was a question on imports and trade. I will be very, very brief. I know we are out of time. What I would say is that You are out of an time, or you are appropriately hungry. tailored Say you are hungry. import Look substitution at his face strategy like a is absolutely critical. mouse. In the morning segment, the Minister of Foreign Affairs of Angola reminded us that Africa is a net exporter of unprocessed commodities. We are also a net importer of food and a net importer of pharmaceutical products, and yet the capacity to produce is here on the continent. So we've got to turn that around and create productive capacities here on our continent, whether we are talking The about problem is not to talk about it. The problem imports, is how pharmaceuticals, do manufactured goods. can The you way manage to create opportunities for young to people produce the capacity is production? to reduce our intake of imports from Because you outside are of the not doing continent, anything here. produce more in Africa, trade more You are not able to in build Africa, and along manufacturer that value chain industries. You are involve just stealing the young money in the people country. who are at the cutting edge of innovation, whether we are talking in technology, in digital trade. We know that young people in Africa are at the fore of technological advancement. So that would be my answer to that. Thank you. Everything you just say is clear. They know, but how to do? Si on suit les actualités sur la They région are des Grands undo Lacs, people. elles sont dominées par la crise, par le 1-23, par la confrontation entre les des pays clés de la région des Grands Lacs. N'oublions pas que parallèlement à cette crise, il y a une opportunité pour la région des Grands Lacs, pour le continent africain. C'est de comment tirer profit de la transition énergétique, la révolution verte, en
en œuvre les atouts du continent africain, surtout de la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, si on n'a pas l'intention on est fatigué d'écouter des discours. Mieux faire les choses pour enfin assurer la bonne gouvernance. Si on n'est pas prêt à renoncer à la logique de zone d'influence, à la prédation économique, il est possible que la région des Grands Lacs ratera complètement cette opportunité. Et donc, comment faire un choix entre les intérêts à court terme liés à cette logique de zone d'influence, liés à la prédation économique, pour envisager et travailler autour des intérêts plus ambitieux, plus forts, plus importants, dans une logique d'intégration, de coopération régionale, surtout grâce à cette zone de libre-échange panafricaine. C'est ça le défi auquel est confronté tous les pays de la région des Grands Lacs, notamment les pays aujourd'hui en conflit. Merci beaucoup. On va clore le panel sur ces réflexions qui auront mis la table avec ou sans jeu de mots pour le reste de ce colloque qui se poursuivra. Donc, merci beaucoup si vous voulez vous joindre à moi pour applaudir les panélistes. Merci. Alors merci, on va applaudir chaleureusement les panélistes, on vous dit infiniment merci. Non, ça c'est pas des applaudissements chaleureux, hein, s'il vous plaît. C'est un peu mieux, merci à vous tous. On comprend bien que l'heure appelle le déjeuner, forcément, l'agréable après l'utile. Alors, tous les participants sont conviés à la salle Fazao. Ceci dit, les chefs de délégation et les panélistes sont invités au 27e étage. Alors oui, veuillez respecter ces dispositions pratiques parce que
Si on peut nous mettre encore un peu la chanson de Rejaki, c'est la version Rejaki, le temps que quelques personnes se connectent encore et qu'on commence dans 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît. Donc voilà, et on parlera de ce procureur-là qui pense qui portait un nom japonais et qui pense qu'on est sur un ring présenté chez Amron. On voit que le matériel est totalement rouillé. Si la technique peut nous balancer la vidéo de l'état de radiologie du CHU. Voilà la salle de radiologie du CHU, Sylvanus Olympio. À vue d'œil, ça va, il n'y a pas trop de saleté, mais vous allez voir que le matériel est rouillé. Le matériel qui sert à faire les examens est totalement, vous voyez, ce matériel, c'est tellement rouillé. Vous voyez comment il est rouillé. Voilà. Monsieur le DG du CHU Tocoin, Sylvanus Olympio, les millions que vous débloquez pour acheter les caméras, vous pouvez arranger ça. Donner un coup de nouveauté à cette table de radiologie